Good evening. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, July 22nd, 2020. And this is Livetalk, Diaspora Forum. I'm Jonga Kandemiri. And I'm Chris Gande. Tonight on Diaspora Forum, we continue to look at the coronavirus pandemic and the measures being taken by countries the world over. With the virus now having been detected in almost all the countries in the world, reaching 1,820 cases in Zimbabwe and leaving 25 people dead. 26 deaths, Chris, recorded so far, and the world over, 14,982,950. That's the world over, with 617,415 deaths. Yes, Jonga, labalaleli siyadibana njalo kuhlelo lwethu lwe-live talk. Lamhlanje ke sikhuluma ke ngodaba lwe-coronavirus, igcikwane eselimemetheke umhlaba wonke jikelele. eZimbabwe sokulabantu abedlula inkulungwane 1,820 kwafa abantu abangu-26, Jonga. Ndizvozvo nhasi vadiwa vateereri tiri kutarisa nyaya yedambudziko rechirwere checoronavirus. Hatisi kungonangana nemi muri mudiaspora chete, kwete tiri kutarisa nezviri kuitika kumusha kuzimbabwe, uko tinonzwa kuti vanhu vanokwana kuita 1,820 kana kuti chiuru nemazana masere nemakumi maviri vanhu ivavo vabatwa nechirwere ichocho, kuchiti vanhu vanokwana kuita mazana mana nemakumi masere nevasere 488 vapora kubva kucovid-19, koitawo vanokwana kuita 26 kana kuti makumi maviri nevatanhatu vashaya kubva kuchirwere ichi. Tiri kutarisawo nenyaya yekusungwa kwava Jacob Ngaruvume, vanove mutungamiri webato reTransform Zimbabwe, pamwe chete nemutori wenhau Hopewell Ching'ono, vari kupomerwa mhosva yekutyora mutemo 187 kana section 187 yebumbiro remutemo yekunzi vari kupfurira vanhu kuti vange vachipandukira hurumende. Ndezvimwe zvezvinhu zvatiri kutarisawo. Taedzawo zvakare kuti tinge tichibata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vadhiva mavhinga, totarisira kuti vachange vari pano pachirongwa chedu, pamwe chete nerimwe gweta vari nhengo yeZanu PF Simba Mavhaza. Tinotarisira kuti vachange vari pano, Dr. Simba Mavhaza, kuti tinge tichikurukura. Chris. Jonga, siyabonga. Njengoba limzwile ke uJonga, sizaphatha njalo indaba ezibhekane lekhaya okwamanje. Siyazi ukubana kukhangelelwe ukuthi kutshengiselwe abantu bangene ezitaladeni mhla ka-31 wayonale inyanga. Njalo sizakhangela ke lokubotshwa okwenziwe intatheli zindaba ezimeleyo uHopewell Ching'ono kunye lomkhokheli webandla eliphikisayo ele-Transform Zimbabwe, umnumzana Jacob Ngaruvume. Konke lokhu siyaxubanisa sixoxa ngakho, Jonga. Totanga nekumbopinza muchirongwa yezvino Dr. Matthew Nyashano, vanodzidzisa zveutano paNottingham Trent University kuBritain. Dr. Nyashano, welcome to our show. Thank you for having me. Yes, thank you so much. Maybe you can start by explaining, we are seeing a spike in COVID-19 positive cases the world over after that dip in mid-June, end of May. What is triggered this rise, Dr. Nyashano? Yes, there has been a spike world over, but each country has got its own specific causes. Probably, generally, we can actually say the spike in numbers can be attributed to how individual countries are actually controlling the virus. What are the measures put in place? To what extent are people following these measures? Dr. Nyashano, ndiri kunzwa kune background noise, handizivi kuti ndiani vangangovhara maiki yavo. Ndiri kunzwa vangava Dr. Vusimuzi Swanda kana makavhara maiki yenyu, kana vari Dr. Nyashano, kana vari ani, tongokumbira mungovhara maiki. Go ahead, Dr. Nyashano. Yes, so I was saying it depends with the individual country.
the way they are handling the pandemic, and also how the different setup that support the health system are in place. We have seen some countries that are observing the lockdown or any issues around how they can manage the pandemic, having their numbers going down but still open. And we have seen some other countries and states, for example, in the United States, where there has been a different in different states depending on what measures have been put in place and to what extent people are following these measures. So I'm really saying that it then depends with what we do. And for low and middle income countries, which involve countries like Zimbabwe, what we then see is the number going up. This could be owing to probably poor testing, or it could be owing also to new infections going up as a result of increase and poor management as well of internal structures of public health in terms of how this can be prevented from one person to another. Thank you so much, Dr. Nyashano. Chris, we are joined now by Dr. Vusumul Swanda, who is the chairperson of African Diaspora Forum. Welcome to our show, Dr. Swanda. We also have Dr. Masimba Mavaza, who is also waiting to join the show. He will join us very soon. But Chris, you can start the ball rolling there. Yes, but unfortunately, I can't see Dr. Swanda. Dr. Swanda, are you there? Dr. Swanda Oyazwa? Okay, let me maybe drop someone and then we bring in Dr. Swanda. You can... I think there's some technical problem right there. Okay, so let me bring... hello, Dr. Swanda? Okay, avasikutinzwa. All right, regai tione kuti tingapinza ere muchirongwa tina Dr. Mavaza. Timbonzwa kuti kwakamirawo sei kwavari vanga vachitsanangura. Dr. Mavaza, welcome to our show. Hello, Dr. Mavaza. Parikuita dambudziko apo. All right, Chris, gandi kudzosera umbokurukura na Dr. Nyashano ndono ndingagadzirisa sei vamwe vaviri avo. Dr. Nyashano, can you hear me? Yes, I can hear you. Yes, Dr. Nyashano, what do you think about the measures that were taken recently, I think a day or so ago, by the president, Emmerson Mnangagwa? He has imposed a curfew. You think it's a good measure? I think one of the things that I will say from a public health perspective is that a lockdown pertaining to a pandemic is a very good thing, but then it depends on the extent to which this lockdown is put in place, and also to what extent do you have support mechanisms for people. Let me go straight away and say that the measures that have been put in place by the president of Zimbabwe are not proportional to the problems that Zimbabwe is facing at the moment, and there seems to be some political motivated aims within a public health intervention. What we are seeing is actually something else that is not going to help per se the halting of the coronavirus, but at times will exacerbate this with other comorbidity and co-infections. One of the things, having put such a harsh and what I will call myself in my own words, diabolic measure to try and stop
a pandemic. What other measures have you put in place to promote the well-being of people? Because if you look at Zimbabwe, Zimbabwe is a low and middle income, is a low income country, which is reeling under the pressure of poverty. People live below $1 US per day, and you are putting them in total lockdown. What help have you put in place to make sure that their well-being is upheld? There is nothing. It is like you are imposing a curfew, which is a replica to the colonial times. The one that Ian Smith passed during the colonial times is not different from the one that we are seeing being passed on by a ZANU-PF administration under the pressure of some of their own political problems. But they are transferring this to a public health issue. We know that there's a public health issue, but they are trying to be robust in a way that is killing a nation does not help. Yes, but they are arguing that the reason why they have sort of tightened the regulations is because the numbers have been spiking almost on a daily basis. I would actually argue that. I will argue that their practice, the way in which the health system is in Zimbabwe, is the one that makes the numbers to spike like that. What we are seeing in Zimbabwe is a health system that has no policies, that has no structure, that is not manned by competent top people. What we are seeing is a health system that is dilapidated, and this is what you can see of a dilapidated health system. What will help in reducing coronavirus by closing the country from 6 a.m. to 6 a.m. the following day, from opening business from 8 a.m. to 3 p.m. All these measures are replica of a political motivated strategy which has nothing to do with controlling the virus, but amassing power at the expense of an ailing nation. Thank you so much, Dr. Nyashano. Regai tuone kuti tinokwanisa here kuti tipinze muchirongwa Dr. Vusumuzi Swanda. Tinzwe kuti vanokwanisa here kunge vachipinda muchirongwa. Dr. Swanda, muri kutinzwa here? I think we have a problem with vari kundinzwa here, Dr. Swanda? Yes, Dr. Swanda, are you there? Ndofunga pari kuita dambudziko, ndofunga pari kuita dambudziko. Rega tione Dr. Mavaza kuti vanokwanisa here kunge vachitinzwa. Dr. Mavaza, can you hear us? Yes, I can hear you. Oh, thank you so much. I think today it's a bad day for us. The connection is very poor, but thank God you managed to get in. We are discussing about the rise in COVID-19 cases in Zimbabwe and the world over, and the measures taken by our COVID-19 task force team, the recommendations, and we also had President Emerson Mnangagwa last night reviewing the lockdown and also imposing a 6 p.m. to 6 a.m. curfew. But there are some people who are saying that this COVID-19 doesn't warrant the involvement of the military in enforcing. What do you say? I don't think Dr. Makwazi, can you hear us? Yeah, I can hear you. Yes. Okay. Right. I was going to say, you see, people are quite misguided in that they are misleading people by saying the measures taken are political. To start with, the curfew 6 to 6 is not for the general public. The general public are supposed to stay home throughout. But those with essential jobs, essential work, and essential shops or essential industries are the ones who are allowed to work. But their work has been limited to 8 hours instead of throughout the night. That means from 6 to 6 in the evening, it's those guys who have gone to work who are supposed to be home by 6 and no longer be moving around. Now, what is the purpose of that? By so doing,
you curtail the spread of this virus. And because so far what we know and what is known is that it is spread by shaking hands, being in the same proximity, by sharing fluids, that is saliva or anything else, or if you touch your mouth, touch your nose, touch your eyes, or all that would spread it. The chances of you shaking hands with others when you meet in town or brushing through the shoulders is high. We have noticed clearly that not only Zimbabwe, 98% of our third world countries, it is difficult to maintain the social distancing without enforcement by law enforcers. So when the law enforcement are called in, people are quick to think that this is a way by the government to control. Government has nothing to gain from controlling people at this stage. We are not going for elections, we are not going for anything, there's nothing to gain. But it has a duty to protect the people from the disease. People are being irresponsible. They are using their political aspirations in a way of trying to kill the nation by encouraging disobedience to these very well purposed rules which are meant to protect us. If you look at the other countries, I'll give an example for the United Kingdom. Over 45,000 people died in the UK. If you look at that, if this was to be the case in Zimbabwe, a lot of us will be dead by now, those who are home. And look at it, 190 people, 1,900 people who are having COVID now in Zimbabwe, measuring them at a population of 14 million. That's a Mm. I think Dr. Mavaza, phone yawo inenge yadropa. Ragaitoona kuti can we bring him back? But I saw you, Dr. Nyashanu, shaking your head. Was it in disagreement or an agreement? In total disagreement. I don't know really what we think. If we are thinking like this is very dangerous to the human race. One of the things that I would say is that he tries to compare what is happening in other countries with Zimbabwe. That is very dangerous. What is ZANU-PF doing to support people who they are going to detain in the homes for the next 2 months? What are they doing? Remember, these people have got other chronic conditions like hypertension, like HIV, and these people are on chronic medication, and you are not rolling out anything in terms of their welfare. This is a creation of I think a torture camp. The ZANU-PF is creating torture camps in homes of people and bury them. If you are doing such a robust movement in public health, it should be followed by a supporting system that will uphold the well-being of people. You don't talk about the law without upholding the people's rights. People do not eat legislation. People do not eat what is happening in other countries. What we have also with our government is the problem of copying, where somebody says, if you have got that tendency, you end up copying somebody's name in an examination. This is exactly what we are seeing with Mnangagwa. He looks at Ramaphosa, whatever Ramaphosa does, he copies that. And the situation in South Africa and Zimbabwe are totally different. From a public health perspective, Zimbabwe doesn't warrant what ZANU-PF has done. And I will tell you one thing, what ZANU-PF has done is a true testimony that they are obsessed with power grabbing and the retention of power, which is so dangerous, very dangerous indeed. We can't have a government that rolls out such types of public health measures without supporting its people. What are people going to eat? We have children who are suffering out of kwashiorkor at the moment, and Yes. these children are not being supported, and they Doctor, are being made to be closed in the house. Doctor, This is dangerous. I can see Dr. Mavaza is aching to respond to that, Chris. Yes, Dr. Mavaza, come in. Thank you, Chris. Thank you, Mof. I do understand these emotions. Unfortunately, when you deal with people's lives, don't deal with emotions. What we are doing now, what we are having now, the COVID virus is not
a thing which everybody knows. It is new. It is a new virus, and each country is treating it as it comes. So we have to learn, and we are guided by the rules of World Health Organization. And World Health Organization had confirmed that the measures taken by Zimbabwe yesterday, they are okay, and there's nothing wrong with it. So the problem we have is to mix politics and health. We are saying, if there is a political say you want to say it elsewhere, but not at the time of COVID. This is the time to come together as a nation and fight the disease, because people are dying, and our health system is so bad that it cannot contain if a lot of people, if they are to come down with COVID. So we have to do anything to save them. Even other countries, even if you say don't have to copy, you cannot live in an island. We have to live with, like, in terms with others. The term human rights, the term abuse, the term whatever term you call it, we copied it from somewhere else. So by this rule of copying, if you look in what happened in other countries, I'll give you an example. In England, there was not even a hospital ready for COVID. They had to build new ones, but they've got the resources, they've got the monies, they've got the funds, and they did. So in Zimbabwe, we are doing the same. If you go to Shurugi now, today, they are building a 600-bed hospital. It's now almost completed. Unfortunately, you people don't want to report it. You only report the negative. We need to look at the positives the country is doing, and we are doing the best. Again, it is not dangerous to keep people in their houses. People have been told, you go out to the nearest police station, get a letter so that you'll be allowed to move around. Go to the social welfare and get food. Food is provided. Unfortunately, we do not have resources to go and distribute in the houses, door to door. But people are asked to come and collect food if you don't have food. And again, if you know, the government has set a rule to say nobody can pay rent until the COVID is over. It was lifted last month. It was lifted last month, but it is to be put again. If you check. Ndofunga phone connection inenge iri kuti ichiita ichidzima ya Dr. Mavadza. Asi Dr. Nyashanu, ndoda kuti mupindure nerurimi. Dr. Nyashanu, go ahead. Yes. This is so surprising. This is the same rhetoric that we get from a government like ZANU-PF. You know, my learned friend is talking about taking directions from the World Health Organization. You just take guidance. This guidance cannot be verified by the World Health Organization. That is totally unpublic health. What we need to have is an in-country guidance that is being done by our own scientists who are actually saying this is our situation and this is what we need. Not that our system was actually verified by the United Nations, by the World Health Organization. More to that, you are talking of people going to the welfare. Can you tell me the welfare in Zimbabwe? What has it managed to do? The welfare. I have been a teacher for more than 15 years in Zimbabwe. I know the social welfare does nothing more than actually instructing the people who are in dire need of support to go back and attend schools for free. When we talk about a social service, Dr. Mavaza, we don't just instruct people or the power of the government to say that to the people, you stay in the houses without paying any rent. Those houses does not belong to ZANU-PF. They belong to people who worked for them, and those people need their rent. So the government of ZANU-PF cannot instruct people to just stay without paying. What ZANU-PF is supposed to do in a pure public health support is to provide money to those people to be able to pay money to the owners of the house. This is the poor craft literacy and craft competence in ZANU-PF government that has led to the destruction of the economy. And this is how they've run down the economy. How do you instruct people not to pay rent when they are living in people's houses? What is supposed to be happening is ZANU-PF should pay those people so that they pay the owners of the house. That is the responsibility of a government. My friend, these are not emotions, but what I have is dire
need for the people of Zimbabwe to survive, and having a problem of being led by a pariah government that has nothing to do with the welfare of people. This is Yes, dangerous. yes, And Dr. your Nashan, thinking is so dangerous if you think that ZANU-PF has the right to tell people to say don't pay rent. This thank you, is a Dr. fallacy Let's that give has Dr. actually Mavaza. destroyed our economy. Okay, let's give Dr. Mavaza a chance, please. Babu Angushaba, this is the I sympathize. I really sympathize with my colleague. Listen, this is the position. The government has set aside loans to give people a grant, and people are told when this is over, when everything is back to normal, go to the bank, get the loan, and the banks are being guaranteed by the government. And this is in the process. You must bear in mind that we cannot afford to pay everybody sitting in the house. The government is giving loans to small businesses, indigenous people, as long as they prove they were running some small business, they were selling vegetables, whatever they have, they get a loan to start afresh. So we are not a big economy. We cannot do as much as you want them to do. But this is done. But what we are saying is it is irresponsible and more dangerous to say people must not be kept at home. They must go and meet wherever they want to do. They must work wherever they want to work. You cannot do that when you are a sick nation. The nation is facing a pandemic which is worldwide, which every nation in the world is fighting to go over it. They cannot control it. It's not a sign of weakness. It's not a sign of misgovernance. And so you have to look at is it sustainable to go and give everybody a penny? And listen, the government says if you are not able to pay your rent because you are not working, not because you have not been working all along, you are not working because of COVID, and you are not able to pay your rent, you do not have to pay your rent now. You will pay your rent when everything is sorted because the government is putting aside funds to help. And let me help you again. Social Services of Zimbabwe is quite helping. People are getting coupons. The school children are given food for free before COVID. I don't know where you were teaching, my friend, but it has nothing to do with teaching. Social service touches the fabrics of the nation, of the society. It's not only on school children. So you concentrated on school children. That was wrong. It's for every person who cannot afford, who needs social support. And then you get the social services coming in to assist. And that has been happening all along. And the social service offices are known where they are in each and every township. You go to that office, and some of them are at the council offices, so they can assist you in getting the funds. Now we've got the COVID task force for the provinces, for the nation, and for the districts. And people are urged to, if you've got a problem, go to the COVID task force, which is stationed at a police station near you, and go and see the members and tell them your problem you are facing, and they'll look into how to help. We cannot help every and each problem. And again, it's not ZANU-PF which is putting up these rules. It's the government. The government is not ZANU-PF, but it is the government of Zimbabwe. And Yes. any other party can form a government. So Christopher, we cannot Yes, tell, ndofunga please, we cannot tell and unogona insult. kumbonera vachimbopumura vachitora mafemo umbotsanangura nenzevere kuti nyaya tiri kukurukura ndeipi. yeah, sure, Jonga. Yeah, balaleli iyatshisa lapha inkundla sixoxa lapha lo Dr. Nyashanu lo Dr. Mavaza lapha bayakhuluma bona ngodaba lokubana uDr. Mavaza uthi yena i-social welfare ikhona iyaphathisa abantu ngalesi sikhathi se-COVID-19 kodwa-ke njengoba liyambona-ke udokotela uNyashanu uthi hatshi lokhu ayisilo qiniso yilo daba olusegudwini okwamanje. Regai tizwe Dr. Mavaza mataura nyaya yekuti kune mahofisi anobatsira Department of Social Welfare. Tinoona vakawanda vari kutaura kuti mari dzakavimbiswa dziena nhasi havana kutombodziona. Vamwe chaivo vekuma small to medium enterprise vane mabhizinesi madiki takatoona nezuro chaivo vamwe vachitaura kuti havasati vatonzwa mari idzodzo dzatanga kupiwa, vamwe vachiti vakatanga kutodziona kuti dzaakupiwa vanhu svondo rapera. Mungati here zvinhu zviri kufamba sezvakarongeka kana vanhu vachisvika nguva ino kubva patanga dambudziko iri vasina chavari kuwana? Dambudziko riripo nderekuti chinhu chatanga kuitika kekutanga munyika
hazvina kugara zvichiitwa. Saka zvinosvika pazvinopotseka, pazvinonetsa kuti zvifambe zvakachitwasa twasa, asi hazvireve kuti hazvisi kuitika. Pane kunonoka kwakaitika nekunonotswa kwakaitika, asi iko zvinezvi zvaakufamba, mari yava kubuda, vanhu vakapiwa mari dzavari kupiwa mari. Rimwe dambudziko riripo baba Jonga nderekuti vanhu havana kutaura, havasi kutaura chokwadi. Vari kunzi kana wanga une bhizinesi ranga richishanda, wanga uchibhadhara mutero here, tione kuti waibhadhara mutero, hurumende yokubatsira. Zvino vanhu nekuti vanga vasingabhadhari mutero, vari kutya kuti vakanorejista vakunzi chibhadharai mitero. Saka vakuhwanda vongopopota vari seri kwevanongokonzera mhirizhonga, asi vasina kutarisa kuti chii chiri kukonzera kuti vanhu vasava nemari dzavo. Mari dziri kupiwa kumabhizinesi madiki kana achangokura, asi bhizinesi rinobva range riri rakarejiswa richidzoserawo mutero kuhurumende, kuti hurumende ifangshene, kuti hurumende ishande, inoshanda nemutero uyu. Zvino kutora mari dzemitero kwaitwa nehurumende kwanga kusina kunyatsoti tsikiti, nekuti vanga vasinganyatsotora mari dzose kuvazhinji, ende vamwe vanhu vaingoti hatisevenzi, hatina bhizinesi hatiri kuita. Asi kana ukaita kabasa kapi kawaita, unofanira kudzora mari yemutero sekutarwa kwayakaitwa nehurumende. Ndokusaka mari yakanonoka kupiwa vanhu, because vaitarisa vari pamitero first, but zvakazoongororwa kuti vamwe vacho havanambobvira vaziva kuti mitero inodzoserwa sei. Asi nekuda kwedambudziko ratiwira, taakungopa munhu wese kana angoratidza kuti aiva nebhizimisi raaita, tomupa mari yekumutsa bhizinesi rake kuti vanhu vadzokere zvakare pavakanga vari pekutanga. Saka hakuna chati chanetsa iko zvinezvi. Chakangonetsa ndechekuti matangiro ainetsa nekuti aiva iri nzira yeparovare, hapana aiona kuti inofamba nepapi. Iko zvinezvi taakuona mutsara kuti vakachitwasa, ndo hataakutedzera. Saka taakunyatsoona kuti zvinhu zvakufamba zvakanaka. Uyezve hazvina kukosha kuti hazvina kunaka kuti kungodira mvura nekungodira jecha pane moto unenge wada kubvira kuti ubatsire vanhu. Hurumende, hakuna hurumende yakaiswa musimba kuti iuraye vanhu vayo. Hurumende ine chidiso chekuti vanhu vapone vararame. Kana icho chirwere cheCovid ichi, hurumende inoda kunyatsoedza kuti iratidza kuti tinokudai, tinokubatsirai, kuitira mangwana munhu azoti tine hurumende, nekuti it's the duty of the government to help these people. It is the duty of the government. It's people have got a right to be helped by their government, and the government must help them. But it cannot just go and help. It must follow a procedure. And who does the procedure? The government comes up with its own procedures. Now, coming to one point which I want to answer, Dr. Nyashan. Nyashan, the problem is very clear here. When who gives you a guideline, we will follow the guidelines. And what we are saying is we are not governed by who, but we are guided by who. So World Health Organization gave guidelines. And when we came up with our guidelines of how to curb COVID, we consulted who and said, these things we are going to put to our people, do you think they make public health sense? And they said yes. So it has been approved by the United Nations hand of arm of health, which is World Health Organization. So we cannot stand there on our individual capacities and then criticize who the guidelines of who. We are following the guidelines of the World Health Organization, and in these guidelines, that's where these things come. But let me be quick to say, people are confusing these curfews and these restrictions with the 31st July demonstration. This has nothing to do with demonstrations. We are not even thinking about demonstrations because those demonstrations will never be there. We are thinking about the health of the people, because zanu vanhu izanu toita zvido zvevanhu ndozviri kuita musangano wedu weZanu PF, musangano wakanakisa zvokuti we have to do the best for the people, and above all zvatiri kuitira vanhu, it's not a favor, it's their right. People have to be helped. Kana kuna asiri kubatsirwa, there's always kuti enda pa nearest police station vanokubatsira kuenda kune vanhu ve-COVID committee and assist you. Yes, kune vazhinji vadarikwa nerubatsiro, endai munorutsvaga rubatsiro rwuripo, asi mumwe chete akashaya, hazvino kuti vanhu vese vanyimwaba. And musafe nenzara muri mudzimba muchitya kuenda kupolice station kunopiwa. Haisi political thing. Hauna kuzoya nekadhi remusangano kana kunzi nechi, kunongoda chitupa chako nekuti unogara kupi opiwa chikafu. Ndozviri kuitika. Saka Thank you so much. ngatibatsiranei tese. Thank you so much. Ndodzoka kuna Dr. Nyashanu. Dr. Nyashanu,
vazhinji vari kuzimbabwe vari kuti vari kunze hanzi munonyanya kuda kupa maidea ekuti nyika yofambiswa sei muchisa pfungwa dzenyu musingaoni zviri kuitika on the ground, nekuti varipo paground ndo vanenge vachiona kuti zviri kuitwa zvinowirirana here nezvavari kutarisira kana nezviri kuitika munyika imomo, kwete kuti zvatei tichiona kuno kuamerica. Ndoda kuvati dai vaita izvozvo munoti hongu inini ndinozviona semumwe wevanhu vekuzimbabwe. Ndingada kutaura ndichiti inini basa randinoita ndinoita iya tinoti research. Ndinodzidzisa paNottingham Trent University, asi tine ma-research atinoita nema-low and middle income countries. Ndinoshanda nema-health systems kwatiri kuita ma-research makuru kunosanganisa kunana Uganda, kunana Kenya, kunana South Africa, kunana muAfrica imomo. Ndinoziva mafambiro anoita utano hwemuZimbabwe. Chandinoda kutanga kutaura ndechekuti muZimbabwe hurumende yatiinayo haisi kunyasa kutomboziva kuti pane difference here yehurumende nekuve pati. Ndo chekutanga ichocho. Uyezve hurumende yatiinayo ine huori hwakashata hwekuti haizive kuti kwatinoisa mari ndekupi. Chechitatu ndechekuti hurumende yatiinayo inonyepa zvakaipa. Kana ndichiti kunyepa zvakafanana nekutaura kuti iye zvino ichitaura ichiti inopa vanhu mari, isu tichiziva kuti izvozvi ndikatora foni ndikafonera chero hama yangu yandangoti ndifonere izvozvi, zvinhu zviri kutaurwa na Dr. Simba Mavaza hachisi chokwadi ichocho. Ndo kunyeba kunoita ZANU-PF ikoko, kwekuti inokutaura kuti wadya sadza 2 minutes ago iwe uine nzara, zvonzi hawatodya watoguta iwe. Ndo kana taane vanhu vanenge vachizviti hurumende vachidero, zvinhu zvinoita kuti nyika isamboenderera mberi. Iye zvino tinotaura zvekuti kwanzi vanhu ngavarege kubhadhara rendi. Hurumende yeZimbabwe ine imba here yayakavaka yairi kuudza vanhu kuti musabhadhara rendi muri imomo. Yes, kuti vanhu vasabhadhara rendi chinhu chakanaka, asi hurumende haigumiri ipapo. Inopa vanhu vaya vari mudzimba imomo mari yekuti vakwanise kupa varidzi vedzimba idzodzo mari. ZANU-PF inotaura kuti aiwa enda kana musitoro dai zvaigona inda unotora udye. Saka pfungwa dzakadero hadzitindisi kure. Kwanzi hurumende yataura kuti isai chingwa pa2 cents. Uyo ari kunotenga gorosi richiita 20 cents. Munomupa chinyi? Ndo kutonga kwekudzi munhu vanenge vachitadza, ende ndo zviri kuuraya vanhu iye zvino mukorona, nekuti hatina gwaro ratiri kutevedzera rinotibatsira isusu senge hurumende. Iye zvino vamavaza vangu vachinditaura kuti kwanzi takazonobvunza kuUN kuti zvataita zvakanaka here. Hakuna in public health where a country go and test its policy against the United Nations, the World Health Organization. World Health Organization inopa direction. Inini mune mascientists enyu anoziva information irimo mu country. Ndo vanozotaura kuti isusu pedu pakadai taakudai. Iyo it's wide. Thank you so much, Dr. Nyashanu. Ndine wandi chandoda kungotaura vaGandhi. Ndikandemiri ndaida ngokuti ndikuzivise kuti tajoinwa na vadheva mavhinga igweta rinorwira kodzero dzevanhu. Tavakoka kuchirongwa kuti tigozotaura zvakare pamusoro pekuiswa kwemutemo we6 to 6 p.m. 6 p.m. to 6 a.m. wecurfew nekuzosungwawo kuitwa vanhu kuZimbabwe. Ndangoti muzive taura henyu Dr. Nyashanu, asi vamavhinga vavepo. Regai ndikudzosere Gande wamuri kuchemera, regai ndimudzose hongu. Saka ndichienda mberi ndichidero, iye zvino tine vanhu munoziva kunonzi kutyora kodzero dzevanhu, kupfigira vanhu mumba vasina chekudya. Ndo zviri kuitiwa nehurumende yedu izvozvo, nekuti tinoziva kuti vanhu muZimbabwe zvino havana kana food. Vanhu vemuZimbabwe zvinhu zvavanoshanda mustreet vachitengesa mavegetables ndo zvavanodya usiku hwacho ihwohwo. Iye zvino vakunzi endai munogara mumba. Hapana kana rescue package iri kupa vakaremara. Vanotaura kuti zvatataura ndo zviri kuitika. Ende nyaya yenhema isina
umboo ndo yakashata kuhurumende yedu yatiinayo. Iye zvino tiri kuona kuti vanhu vari kutambura. Ndiani ari kubatsira kuti vana vasina kana chekudya pazvikoro kana kuti kudzimba dzavo vanononyoresa kupi? Kuwelfare inonotaurwa vanonzi endai netsamba iyi munopinda mahara. Ndo zvinhu zvatiri kuona muzano PF. Chatinacho isusu hatina utungamiri. Ndo saka health system yedu ichidonha kudai. Uyezve hatizive kodzero dzevanhu. Iye zvino vanotaura kuti kwanzi tiri kupa vaya vaisibhadhara mari. Obligation yegovernment yekuti chero munhu asina kumbobhadhara mari kubva paakazvarwa apiwe mari yekubatsirwa negovernment kana paane dambudziko rakadai. Iye zvino munoda kuti vanhu vabhadhare mataxes. Vanobhadhara kupi? Vana nababa 98% of the population havashandi. Vanenge vakatarisana kudai. Zanu PF inoda mari ikoko. Dr. Nyashanu, regai timbopa tinzwe kuna vamavhinga kuti vanopindawo nepi tisati taenda kuna Dr. Mavaza. Vamavhinga manzwa nyaya yanga ichitaurwa naDr. Nyashanu. Nyaya iri kukurukurwa ndiyo nyaya yekuti lockdown yakaitwa iyi, vamwe vari kuti iri kutyora kodzero dzevanhu, asi Dr. Mavaza vari kuti aiwa mutemo chaiwo unotozivikanwa nepasi rose World Health Organization inoutambira. Taurai tinzwe vamavhinga. Muri kundinzwa zvakanaka here? Muri kundinzwa here? Zviro kwazvo kuti hurumende yeZimbabwe ine pairi kuposha, iri kutamba makasa, kutamba njuga neupenyu hwevanhu, nekuti bumbiro remutemo renyika riri pachena panyaya yekodzero. Dr. Nyashanu vareva chaizvo nemo pavataura kuti hurumende ine kodzero yekuti dzimwe nguva itapudze kodzero kuitira kubatsira kugadzirisa zvinhu zvakaita sedenda rinenge ririko. Asi mitemo iyo inofanira kunge yakajeka, ichizivikanwa, yakananga chinangwa chekudzivirira denda. Iko zvino tiri kuona kuti nyaya yedenda reCovid-19 yava nyaya yekuita sokuti ndiyo yava kuhwandwa nayo kuti hurumende iwane mukana wekumbonyikidza vanhu. Iko zvino hapana chinangwa chizere chekuti nemhaka yei kuchinzi kuve nemutemo wecurfew wekuti kubva na6 manheru kusvika na6 mangwanani vanhu vange vakavharirwa. Zvinoreva here kuti denda iri rinongopararira manheru chete? Ndochekutanga. Chepiri, hurumende kana ichitora matanho ngaitore matanho ichizivawo kuti zvatavharira vanhu vanodyei. Mutemo unofanira kuti kodzero dzevanhu dzekuwana chikafu chakaringana, dzekuwana mvura yakakwana yakaringana, ndeapi matanho atorwa nehurumende ekuyamura mhomho yeZimbabwe? Hapana, kana anongori manyepo kana tikada kuti taure chokwadi sezvazviri, nekuti gurukota rezvemari vakambotaura kuti aiwa tine kuverengedza kwatikaita pamusoro-soro kwekuti tigona kuti tipe vanhu rubatsiro, asi hapana chakabuda, kunongova kutaura chete. Ndo dambudziko guru remuZimbabwe rekuti mhomho haina chivimbo chekuti hurumende inorevesa pakuti iyamure vanhu kana kuti pakuti igadzire nyaya dzedenda. Zvoreva kuti zvinokurudzira kuti vanhu vashaye hanya yekuremekedza mitemo iya, nekuti vanenge vachiona kuti aiwa kunongova kudzvinyirirwa, hatina cheuviri chatinowana, hatikwanisi kurarama, hatina hurumende iri kuti cheukawo sehurumende yedu. Dzimwe nyika seyatakavakidzana nayo kuchamhembe yeSouth Africa dzinobatsira vanhu vadzo, dzinotaura kuti vanhu uyai mufore mupuwe mari, uyai mufore mupuwe chakati chakadeno. Vanhu vanoziva kuti izvi zvine chimiro, ngatiitei tichiziva kuti hurumende yedu iri kutirangarira. KuZimbabwe hakuna zvachose, basa ndiro rekuti vakuru vari kuratidza pachena kuti makoronyera, vari kumora mari dzeCovid-19, havasi kutenga mishonga yakafanira. Iko zvino gurukota rezveutano vakamiswa basa nenyaya iyoyi yekuti pane kakusatsarukana panyaya dzemari kakaitika. Zvoreva kuti ndo zviri kutambudza vana veZimbabwe izvozvo, kuti ko mari iri kuenda kupi? Iri kudyiwa nevane mikana, vazhinji vachitambura. Idambudziko guru kwazvo. Yeah, Dr. Mavaza. Dr. Mavaza, can you go ahead? Jonga muripere. Yes, sir. Can you go ahead? Mofu murwinizwa. Yeah, ndirukunzwa mofu. Ngatipindire varidzi vechironga vanenge varasika vaminoka vaenda isingachitaure. Ini ndiri kuti vamavhinga
mataura zvakanaka panyaya yekuti hurumende ine duty yekubatsira vanhu vayo ende vanhu vane kodzero yekubatsirwa. Asi patiri kurasika ndepekuti muri kusanganisa nyaya yeurwere uyu nenyaya yeukoronyera. Ukoronyera hatisi kuti hakuna, hatisi kuti huriko, tiri kuti isusu hauna chekuita nechirwere ichi. Ende mataura mega shoko rakanaka kuti gurukota rezveutano rakamiswa basa nenyaya yekuti riri kufungidzirwa kunzi rakashandisa mari zvisiri pamutemo. Ndo zvakanaka kana hurumende yaona kuti munhu aita zvakaipa inomumisa basa. Ndo zvainoita, ndo zvinoita ZANU-PF, inomisa vanhu basa vanenge vaba, haivachengete, haichengete mbavha. Ihurumende yakanaka. Saka ndiri kuti mukatarisa munoona kuti curfew aiswa ndambotsanangura earlier on haasi kuisirwa vanhu vose jekerere, ari kuisirwa vanhu vabvumidzwa kushanda masikati kuti vakasike kuenda kumba vagozodzoka nguva yakafanira, kuti vasate mhomho pakutsvaga mabhazi, vaende nenguva dzakafanira, kuti vanhu vasamanikidza nemabhazi, vasapana nezvirwere mubhazi nekumabasa kwachona ikoko kwavanzi vaende. Saka curfew haisi political, it's entirely a fight against COVID. Marwisiro ari kuitwa COVID akasiyana nekuti chirwere chekutanga hatitozivawo kuti chinorwiswa sei. Hakuna mushonga unorapa COVID wati wabuda. KuEngland vari kuti kune wavari kufunga kuti ungangobuda by next week from Oxford. Russia iri kuti wenyewo yatsvagawo, America iri kuti vari kutsvagawo, hakuna atauya nemushonga. Saka mushonga wekurapa vanhu hakuna. Saka mari inotenga zvekudzivirira chirwere ichochi ichi. Saka toda kuti tinyatsoongorora kuti hurumende haisipo kuuraya vanhu vayo, iri kuvaponesa. Pangoitawo munyama wekuti paita nyaya mbiri, paita chirwere, pakaitawo nhunzva tunzva naradada dzinoda kumukira hurumende musi wa31 dzabva dzasanganisa nechirwere, kwoita kunge zvinonzi vanhu vari kurambidzwa kumukira hurumende. Vanhu vari kunzi ratidzirai kana muda kuratidzira, kana muda kubvisa hurumende mirirai musi wemaelections, but for now ngatimborwisai chirwere ichi chinonzi COVID. Maita zvakanaka Dr. Mavasa, mapinza nyaya iyoyo yemusi wa31 July. Ndoimwe nyaya toda kuti tinzwe kuna vamavhinga kuti vanoona sei kusungwa kwakaitwa vaJacob Ngaruvume pamwe chete nemutori wenhau Hopewell Chimwono vachipomerwa nyaya yekuda kupidigura hurumende, yekupeshedzera vanhu kuti vapidigure hurumende uye kuratidzira kwakuchiitwa musi wa31 July. Munoti vamavhinga? Zvinonyadzisa zvinoitwa nehurumende yeZimbabwe. Munofunga kuti iri kunyora pamasaisai eTwitter kuti ngaticharidzire murunyararo, zvinhu zvinosungisa izvozvo. Tanga tichiona iko zvino kushungurudzwa kuri kuitwa vaJacob Ngaruvume navaHopewell Chimwono. Hapana kana nyaya inobatika ine kumeso iripo, kungoshungurudza vanhu kwehurumende inotya, inongoti chero chatikwatara yototi nekuti ine katurika, aiwa hurumende iyi ngairege kutya kodzero dzevanhu. Bumbiro remutemo renyika yeZimbabwe rinotaura pachena kuti munhu wese ane kodzero yekunyunyuta kana kutaridzira kana asingagutsikani nehurumende yeZimbabwe. Hakuna kuti hazi kumukira hurumende kana kuti mhirizhonga, hapana pakakurudzirwa mhirizhonga. Hurumende ndiyo iri kushandisa mutemo kushungurudza vanhu vari kuyanika pachena uori hunosemesa huri kuitwa kumusoro muhurumende. Kana hurumende ichida chaizvo chaizvo kuti kusave neuori, nemhaka yei iri kuda kuti ivhare miromo yavaNgaruvume navaChimwono vari kutaura kuti hatidi uori munyika, uori ndo hwauraya nyika. Vanhu vanofanira kuti vataure, vane kodzero izere kupera kwemwedzi uno. Kana vachida kutaridzira vanhu ngavataridzire nekuti ikodzero yavo. Tingatotaura zvingataurwa nehurumende zvekuti zvese izvi ngazviitwe mukuremekedza ganhuro dzekutaura kuti vanhu ngavagare vakataramuka, vanhu ngavapota vachigeza maoko avo nguva nenguva, vanhu ngavapfeke zvekudzivirira kumeso nezvimwe zvakadaro. Asi kodzero ngadziremekedzwe, vanhu ngavataridzire vachinyunyuta kana vachinge vachiona kuti uori hwauraya nyika. Dr. Mavazi. Right, ndinoti tinzwikisa chinhu chimwe chete. Hopewell Chimwono mutori wenhau, asi mutori wenhau akaita iya watingati a political activist. He has become a political activist. Nyaya asungirwa haisi yekutora nhau,
haisi yekutaura kuti vanhu musabe kana kuti vanhu vaba zvakati. Inyaya yekukurudzira vanhu kuti handei tinopinda mumugwagwa tigoratidzira nemusi wa31 nekusimbisa vanhu kuti vatyore mutemo, nekuti hurumende yakati hakuna kusangana kwevanhu vanopfura makumi hakusi kutyora mutemo. Kuratidzira hakusi kutyora mutemo. Regai vapedze. Hurumende yakaisa mutemo under the COVID law kuti hatifanire kuungana kupfura vanhu 50. Kana mukangoungana kupfura 50 matotyora mutemo, wedza muri kuratidzira kana kuti muri kuchema matotyora mutemo, nekuti mutemo uripo nguva ino kuti hatifanire kuungana takapfura 50. Ende mutemo wakauya musati mataura nyaya yekuti muda kuti kudemonstrate. Saka mutemo hauna kuisira kuvhara demonstration, wakaisira kuvhara chirwere. Demonstration yakazouya mukati memutemo kuratidza kuti pakaitwa umbimbi ndoga, unaradada, ununzva tunzva vakaitwa navangari Vhume nevamwe vavo, kwete vega vari vairi, vamwe zvavo munyama vasungwa vari vairi, vakawanda zvikwata, vana Job kana vari kudaidzira kuti endai mumugwagwa. Isiri kuti ko zvanyanya kuita seko musi wa31 mari kutsvaga mumwe musi chirwere cha under control. Why today? Why tomorrow? Why musi wa31? Why not wait kusvika chirwere chapera? Let's be responsible. You are a human rights activist. You need these people alive kuti vatere your program. They cannot follow when they are sick or when they are dead. Saka siyai vanhu vatanga vapona, vatanga vaponeswa muchirwere cheCovid. Saka this kusungwa kwevarume vairava vangosungwa zviri pamutemo, vakasungwa nemapurisa vakaendeswa kupolice station, vakadzosera kudzimba dzavo kuti vanosecha mudzimba. Nhasi vaenda mudare, nyaya iri kuendera mberi mangwana kuti vagotaura pamusoro pekuti vangapiwa here chibatiso chekuti vatonge vachibva kunze. Zviri pamutemo izvi. Saka hapana mutemo wachikirwa nehurumende. Hurumende iri kutedzera mutemo wenyika yayo, ndo uchengetedzwa. Ndaona ndichitarisa nguva dzedu dzada kupera, but vamavhinga ndaona muchizunza musoro muchida kutoedza kuti mumise vamavhaza vachitaura. Pindai tinzwe vamavhinga zvamamuda kutaura. Hapana mutemo wachikorwa naHopuwo Ching'ono naJacob Ngari-Vhume kutaridzira murunyararo haisi mhosva, kuva mupepeti wenhau haisi mhosva. Vanhu veZANU-PF vari kunyepa, mapurisa akapaza imba yavaChing'ono vasina mapepa akafanira, vakabvuta vaChing'ono vakasungwa, vari kushungurudzwa. Nhasi usiku hwetatu rara muchitokisi. Tinoziva pachena kuti iko zvino vanhu veZANU-PF, vatsigiri veZANU-PF vari kunyora tsamba dzekuti musi wa31 iwoyo toda kutaridzira nyaya dzemasanction, toda kuti tipemberere zvakati zvehurumende zvichibvumidzwa. Saka mutemo wekupi iwoyo wekuti kana uchinge uri mutemo waongodzwa ipira MDC chete. Tiri kuzvona zvichiitika izvi, vanhu vari kuenda kwasara maminitsi maviri chete. Chris, pinda tinzwe. Jonga, siqhubeke sizabona ukuthi siyaphetha njani uhlelo lwethu ngoba soluchisa kakhulu. Umnumzana vamavhaza baba Chris handisi kumunzwa baba, asi ndiri kuti nini, vamavhinga hakuna demonstration yakabvumidzwa musi wa31, whether iri yema-sanctions or iri against the American interference. Hakuna chakabvumidzwa musi wa31. There will be no demonstration at all. Saka hakuna mutemo wakaiswa pati weZANU-PF kana kuti weMDC. Munhu wese anotokumbira achirambidzwawo, vachibvumidzwawo kana zvichiita kuti vabvumidzwe. Apa vemusi wa31 havasati vatombokumbira, vakatongotanga nekungoronga vozokumbira pakati. Hurumende kati aiwa, kumbirai imwe musi. Apa yangonisa kuti inguva yechirwere, vanhu vanobvunzwa kuratidzira nemadira avada, itai madira aJorgina, asi remekedzai utano hwevanhu, musazadze vanhu chirwere nekuda kwepolitics. Muri kuita political statement kwete kuti a human rights statement. This is Dr. Mavaza, ndakambotaura naVangari-Vhume ini vachitanga kuronga nezveurongwa hwavo hwekuratidzira. Vakataurawo kuti vaendesa tsamba kumapurisa vachivazivisa, yavari kuti nanhasi havasati vanzwa mhinduro. Tingati here vanga vachironga vasina kuzivisa mapurisa? Tsamba haina kusvika kumapurisa, havana kuiona, ndosaka vasina kuwana mhinduro. Dai yanga yakasvika yakaonekwa. Munozviziva sei izvozvo? Nekuti hapana. Munozviziva sei? Mapurisa anopindura, ukaona pasina mhinduro tsamba haina kusvika. Mhosva yavari kupomerwa. Regai taura henyu vamavhinga mhosva iri kupomerwa Ngari-Vhume naChing'ono haisi yezvitaurwa naMavhaza. Vari kutaurwa kunzi vari kuronga mhirizhonga anova manyepo. Mhosva yavari kupomerwa
ndeyekunzi vari kuronga mhirizhonga hachisi chokwadi, kutaridzira murunyararo haisi mhosva. Ndoba muri kurasika baba. Tarisai hashtag yavangari vhume. Mutarisa hashtag yahopuwe chingono iri kuti ZANU-PF must go 31 July. Vari kuisa Imhirizhonga ere iyoyo? tererai. Imhirizhonga ere iyoyo? Vari kuisa mupfungwa dzevanhu kuti tinofanira kuibvisa, kwete kungobvisa chete nechisimba. Saka kana zvakadaro chisungai tese, ZANU-PF must go. Ya, but muchasungwawo kana muchinge aiwa ndizvozvo, hakuna mhosva yakadaro. Hakuna mhosva yakadaro. Tiri kutamba jocho, hazvitibatsiri. Ngatitevedzerei mutemo. Haisi mhosva kuti ZANU-PF must go, haisi mhosva. Kana muchada hurumende ichinjwa Mavhinga, endai munokambena muna 2023 tovhota. That's the constitutional way yekubvisa hurumende yedu. Kana muchida kuti tine constitutional way yekutaridzira pachena. Vamavhaza ndaida kuti mumbopawo mukana kuna Dr. Nyashanu kuti vanoti nenyaya muri kutaura Dr. Nyashanu 30 seconds nokuti ndiri kuona Chris akuda kutovhara chirongwa chake. Chandiri kuona ichi kai zviri kutaurwa navamavhazaka mofu zvamuri kutauraka ndo zvinoratidza umbimbindoga hweZANU-PF nemawedzi anoshandiswa ekuti nharadada. Mumwe munhu wako unomuchireko kuti nharadada. Language chete ndiyo inokutaridza kuti no, ZANU-PF haina vanhu at heart. Uyezve sekutaurwa kwaitwa navamavhinga vanotaura nhema. Zvinhu zvatinoona paground hazvisizvo zvakanyorwa mumagwaro, hazvisizvo zviri kuitika kune mhuri dzeZimbabwe. Iye zvino chisina kusiyana Smith 1970s neZANU-PF andamunangagwa square takazviona zvinhu zvake zviri kuitwa izvi. Zvimwe zvacho zvakutodarika zvaiitwa naSmith. It's pathetic kuona hurumende yenyu yakuenzaniswa nehurumende yecolonial system. Unenge wakutoona kuti hazvichabatsiri. Saka takazvisunungira kupi? Bvatidzosereka tinozvisungirira kwamakatisunungura tizozvisunungura isusu. Hakuzi kusununguka kawo. Thank you so much, Dr. Nyashanu. Let's give the final word for Mr. Mavinga. Mr. Mavinga, can you wrap up your presentation? Zimbabwe must get serious about respecting people's rights and the rule of law. It must not use the law to harass and persecute activists, anti-corruption activists, and people who speak out, because these are constitutional rights. In the Constitution of Zimbabwe, we need to respect our own constitution if the global community is to take us seriously. The world is watching Zimbabwe and is watching these clowns, people clowning about people's rights. We need to get serious. We will not get anywhere. SB Moyo, the Foreign Affairs Minister, will not get anywhere in re-engagement if he continues on this path of reckless disregard for the fundamental rights of Zimbabweans. Thank you so much. Dr. Mavaza, can you wrap up your presentation? I cannot hear anybody. Can you hear me? Yeah. Yes. Can you wrap up your presentation? Dr. Nyashanu, can you tell him? Can you pass the message? Maybe he can't hear. Can you wrap up your conclusion, please? Yes, go ahead. I think he has. I will wrap up mine. So I will wrap up mine. Okay, just 30 seconds. Can you go ahead? Yes, I think. Yeah, ndofunga paita dambudziko but zvisinei nguva dzacho dzinenge dzabva dzangodyana. Chris tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu sematarisiro andiri kuita maminutes edu pasara 30 seconds dzokuti unge uchioneka vateereri. Vadzoka vamavhazi amene kuti vari kutinzwa here vamavhazi? 30 seconds. Ndiri kukunzwai. Ndadira kungoti pakupedzisira vamavhinga navanyashanu, vanhu vari kuratidza kuti vari kuita dambe nenyika. Vanhu vari kufurira vanhu kuti tinogona kubvisa hurumende musa 31. Vanhu vari kupiwa tariro yenhema. Hurumende inobviswa nesarudzo kwete nekuratidzira kuti hamudi corruption kunobvumirwa, asi ngatiitei tiri muutano hwakanaka, kwete kuzadza vanhu utano nekunyebera kuti tikutarisa kodzero dzevanhu isu tichivafurira. Ngatibatanei senyika, chirwere chinouraya wedu wei.
mubasa rangu ndaona zvakawanda nechirwere ichi. Ngatichitore serious, kwete kungoda kungomhanya narrative yepolitics. Ngatibheta izvo zvekuona kuti chirwere chakurirwa here, nyika yagara zvakanaka here, Thank you so much, Doctor. Thank you so much. 1 hour gedye Christopher. Ini Yes, sir. Jonga Kandemiri ndave kuoneka ndiri kunoku ndichitenda vadare vedu vatanga tiinawo Dr. Matthew Nyashanu anodzidzisa zveutano paNottingham Trent University kuBritain, pamwe chete naDr. Simba Mavaza vana venhengo vezanu PF vari kuBritain kwakare, totiwo vanorwira kodzero dzevanhu uye vari gweta vachishanda neHuman Rights Watch kuita mhembe kweAfrica vadhiva mavhinga, pamwe chetewo navaDr. Vhusumuzi Swanda vangopindawo muchirongwa nguva diki diki takatadza kunge tichinzwa zvavanga vachitaura. Tinokutendai morara zvakanaka, Chris. Thank you so much. Good night, Zimbabwe, until we meet same time, same frequencies. My name is Chris Kande. Good